Our friendship tulo na kadekada no. It started in 1988 until now, no? Nagdadaan magkakuna. Sandra ba? Kada ni JJ. And then, until now, amigo gyapon mi, no? Si Luz is definitely a very dear friend to me and a very good friend, no? Sa family. And then, kung lang, sa among pagka-amiga, maski we seldom see each other kay siya retiree na, ako napasakit service. But our friendship doesn't stop there, no? Pero padayon gyapon mi pagkahigala, uban sa kumakauban sa opisina sa una. Until now, we still see each other, and then enjoy lang gyapon despite the many obstacles and challenges. Mayo magyapon ang among panag-uban, no? Yung ni Father Pipoy kaniya nga bisan sa mga sa daghang lugar nga challenges sa atong life must go on, no? So we still continue to make memories. Maurigin na itong mahimo. We are already in our 60s and we have to make memories rather than atong limtan ang paghinagalaay, di ba? The memories that will stay in our hearts, in our minds, will always be remembered by ourselves and by the many people. Si Luz Kyun is one of my very dear friend. Very dear indeed, no? Kay hangtod pa man karon among tulo na kadekada among pag-amiga. Started in 1988 until now, kami lang gyapon gakita, gauban. So, I think sa iyang mga kauban ug mga higala, dili gid nato malimtan because si Luz, pero hindi siya kanta-kanta ug kanang sayo ba day? No, kanta gid ni siya. Katong natunggan nato, muto yang mga special hit songs gid niya. Selected to niya nga mga special number. No, dili gid ako malimtan niya mga kanta. Labi na mo kanta na si Luz, you will never forget her. So, Luz, I wish you all the best in life. Continue to be a blessing to many of us, to the people who really care for you. Continue to be a good person na padayon lang kay narami sunod sa imo. So, I hope you'll see the better future, no, despite sa atong pagka senior citizen na, pero there's still life ahead of us, di ba? We continue to believe that God is with us and she is giving us the best of our time, no? So dili na to limtan na napamay Ginoo nga nakahibalo. Dili na to limtan ang mga gihatag sa ato ni Lord. Luz, padayon sa pagpakabuhi bisan despite sa mga pagsulay nato, padayon lang gyapon ta. So I hope you will enjoy your day today. Uban ni Jojo, no? And then inyo pa yung anniversary sa inyong wedding, so you are truly a blessed person, no? You have blessed a lot of life and you are also blessed by God by that. So continue to be a very good dear friend until the end of our time. Thank you so much. Kaya na po.